mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái hoạt động, một số cái activity ở trong tiệm của mình, cách mình nghe phone, mình check in, check out khách và những cái thủ tục mà mình đã áp dụng trong cái tiệm của mình khi mà trong cái mùa Covid này. Thì ví dụ như là khách tới là mình hỏi là có hẹn hay không, điền giấy tờ và kiểm tra nhiệt độ. Xong rồi khi mà khách vào là khách đi ra làm xong thì mình sẽ tính tiền khách như thế nào. Thì mong rằng những cái clip này sẽ giúp đỡ cho các bạn một chút xíu nào đó trong cái việc học tiếng Anh của mình, cũng như là hiểu được ở một tiệm nail ở Mỹ thì như tiệm mình chẳng hạn, chứ không phải là mình nói là mọi tiệm đều làm giống nhau, nhưng mà tiệm nail của mình làm như thế nào và những cái câu tiếng Anh mà mình có thể áp dụng được ở trong những cái tình huống này nhé. Thank you very much. The tip powder gonna be on this side. Okay. Teresa's not available. Teresa is not here anymore. Oh. She start her new journey with opening a new shop. Really? Actually, she take over a new shop. Where? Lake City. Lake City? Wow, good for her. Yeah. Sad I didn't get to say bye. I know. Can I just do white? White? Okay. Yeah. Here you go. Actually, I'm just gonna double check, sorry. Okay, no problem. I can't decide. What color you have in mind? Do you have like neutral, like nude colors? Like a nude, like Soft pink? Soft? yeah, like a soft. Maybe special pink or cover pink. I'll write down and he'll make a sample for you, okay? Okay. Just don't know what I want. It's a very soft kind of, it's not transparent, but it's very natural. Okay. And he will make a sample for you. If you don't like it, just tell him what you want and he might find something for you. Okay. There's also, I don't know if Teresa did like an off-white color. Soft white, bunny bunny? Yes, that's what it was. Maybe Okay. I can also see that. Okay. Hello, can you hold on 1 second, please? Here you go. Yes, I think he's getting ready for you. So mỗi người khách tới là mình đưa một cái tờ giấy như vậy. Nó ghi những cái service mà họ cần. Ví dụ như là làm tay thì mình check làm tay, làm chân thì mình check làm chân, cái loại màu gì. Ví dụ như loại service là dip, và cái chân thì dip, cái tay thì dip màu gì, hoặc là cái chân đó là regular color hay là gel color, thì mình ghi cái loại chân ra và mình ghi cái số màu, ví dụ như số màu 32, ví dụ như vậy, để cho thợ khi mà họ nhìn vào đó, họ sẽ thấy được service là service dip màu gì, chân thì chân regular polish hay là gel polish là màu gì, là họ đi kiếm rất là dễ, không có cần hỏi tùm lum tà la nhé. How are you? Good, how are you? Have you filled out this form before? Yeah, I did. Okay, I'm just gonna take your temperature, okay? I already disinfected it. .746. Can you write it next to your name? Okay. Okay, pick out the color for me, please. This is the shellac over here, right? Yes. You want shellac today? Yeah, because my nails are short right now. Okay.
You got the color? No, not yet. I haven't decided yet. Just take your time. Ethan usually picks it up. You know, wait for him? Yeah. Okay, here. Have a seat and they'll be right with you, okay? Khách vô này mình sẽ cho kiếm một cái bảng consent của cô khách. Rồi mình đo nhiệt độ. Khách nào mà tới rồi đó, fill out rồi thì không cần fill out nữa, chỉ cần đo nhiệt độ thôi. Và ai cũng phải cần đeo mask. Nếu mà người nào cái độ của họ trên 100 độ thì mình phải chờ 5 phút nữa mình lấy độ lại, lấy nhiệt độ lại. Thì nếu mà dưới 100 độ thì ok. Can I help you? At 5:30. Okay. So do you know when Angela is coming back? I don't know yet. Maybe a couple weeks, but we don't know the exact date yet. You know, it's doing good? Yeah, I'm hard on him. You know I'm hard on him. But yeah, the acrylic held up fine. That's good. Yeah, it held up good. I like it. Good. But you know I'm hard on him. I forgot it's an acrylic now, huh? Yeah. Yeah. Okay, pick out the color for me, please. I'm just gonna take your temperature, okay? Oh yeah. You filled that out before, right? Yeah. I already disinfected it, okay? Error. One more. 96.5, you can write right Like a here. wedding dress or something. No, it's not beautiful. 96. Okay, pick out the color for me, please. So y'all are still doing just the one service, right? We can do both service. We could do pedicure today? Okay, I think I want to do pedicure today. Okay. I want to do the pyramid gel pink 308. Because you know I tracked that down online and ordered it. That's how much I like it. Pyramid gel 308. Yeah, pink 308. And the same color for your toes, your nails? Yeah, no. Okay. I'm gonna go wash my hands. Okay. Khi khách ra tính tiền, họ sẽ đưa mình cái ticket như vậy để mình tính tiền bao nhiêu. Everything's good? Everything's wonderful. Thank you. You want to put in your... I'm sorry. It's okay. Okay. Go ahead and put in your phone number. I'm sorry. Go ahead and check it with your phone number for the points. Tap. Yeah. Okay. Hit OK for me, please. Okay. You have $5 off today. Do you want to use it or wait until you get 10? Sure, I'll use it. Okay. So my total. So your total is 93. It's 93. Can you add 40, 20 for Ethan and 20 for Ruth? So 133 altogether. Okay. You can scan it right here. Venmo, right? Yeah, I think do this one. Oops. They changed the format, so scan right here. Oh, okay. You got it? Yeah. It's 133. Yes.
Melanie. Thank you. And I'm gonna put her name in your profile, okay? Okay, thank you so much. Thank you Bye-bye. very much. Have a good day. How's everything? Perfect. Thank you so much for everything. Thanks for coming. Yeah, I missed it. Is this the first time you come back after the COVID? Yeah, it's my first time. Yeah. Oh, okay. So I've been doing everything on my own as far as my nails, Okay. right? You have the reward account with us? No, I don't. It's okay. Okay. Can I see your ID, please? Yeah, sure. For you, gonna be 90, okay? Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. You want the copy? Okay, thank you, Ginger. Thank you so much. You have a good one. You too. Bye. Thank you. Bye-bye. How's everything? It was great. Thank you. You have a reward account with us? Yes. Thank you. Okay, go ahead and put in your phone number. Looks very nice on you. It's gonna be 53 for you today, okay? Okay. Card or Venmo? Venmo. You said 53? Yes. Got it. Thank you so much. Okay, thank you. Bye, Tiffany.